நான் பேசிக்கலி நான் பே பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கேன். ஃபைபர் நல்லா எனக்கு வருதா? ஃப்ரீ தானே இல்லையா? காசு கேட்பானா என்ன? இருக்க பார்க்க ஏங்க எட்ஜுங்க அவுட்டா அவுட்டு இங்கேயும் அவுட்டு குட்டு. அங்கேயும் ஒரு விக்கெட் இங்கேயும் ஒரு விக்கெட். சுராஜ் தலைவா. டிஎஸ்பி மொரட்டு எஞ்சு மொரட்டு கேட்சு. எங்கள் ஸ்டிப் சிங் ஒரு விக்கெட்டு. கமான் தலைவேட்டு நல்ல வேலை எங்கள் டூபி எதுவும் விளாடல வந்து வச்சுக்கிட்டு. மந்த்லி 1K சமூக பெரிய சிஸ்டரே உயிரை வாங்கினான் சிஸ்டரே. 250 போட்டால் 350 போயிட்டான். முதல்ல நான் 150 தான் போடுவேன். இப்போ 90 days பேக்காக போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு 3 மாதத்துக்கு உயிரை வாங்க மாட்டோம். கரெக்டாக எப்போ காசு கம்மியாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து நிற்பான். ஹலோ ரீசார்ஜ் போகிறோம் அப்படின்வான். போய் பார்த்தாலே பயமாடா. அதை தான் நானும் சொல்வேன். தலைவர் என்னைக்குன்னு பார்த்து கையில் லட்டு மாதிரி முடிச்சிட்டாரு. மோஸ் ஐயோ வைடு. அடுத்த ஸ்டிப் சிங் வச்சுக்கிறது பார்ப்போம். கேட்சுங்க இப்பயே ஒரு விக்கெட் வந்துட்டு போகுது. அங்கே பாரு அவரே பாலில் போட்டு அவரே பிடிக்கிறேன். ஹாய் தீபேஷ் கூட வெல்கம். தலைவர் மாஸ் காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரியா? டக்கு கோல்டன் டக்கு ஓடு. டிஎஸ்பி டாக் ஜிஜிஸ். ஜியோக்கு ஆஃபர் நிறையா இருக்குது. ஏர்டெல்லில் 2GB 20 டேஸ்க்கு 340 கேட்குறான். ஆமாம் சிஸ்டரு, நான் வேறு மொக்க ஆஃபராக போட்டு உங்களுக்கு இது தரோம் அது தரோம்மா. பெப்பிள்ஸ் தரோம், வேறு ஏதாவது தேவையில்லாத ஐட்டமாக தரோம்மா. இப்போ பார்ப்போம்மா கைஸ். டிஎஸ்பி போட்டு பாருங்க தலைவனும். ஓகே ஜென்சஸ், புது வீடியோ பார்த்தீங்களா? அப்புறம் ஆனந்த் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். அதை தான் நானும் கேட்குறேன். வந்து அவர் 1v1 டான்ஸ்ன்னு போட்டுருக்க, அது உண்மையா ஃபேக்கா? ஃபீல் ஆஃபர் போட்டுங்க. இன்ஸ்பைண்ட் அவுட்டா? யார் போடுறா? தேர்ட் ஓவர் ஸ்டீப் போடுறா. ஸ்டீப் வச்சே போடுவோம். ஸ்பீட் யாக்கர் இன்சைட் அவுட் சான்ஸா? இல்லை யாக்கர்னு ஒரு பட்டன் இருக்கா வச்சுருக்கோம். சரி போடுறேன். ஏன் இருக்கலாம் ப்ரோ, சும்மா ஏன் போட போகிறாரா? மிஸ் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் ஆனந்த் அவர் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டார். அவருங்க பிஆர் டீம் இருக்கும், அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. மேபி அவர் சொல்லி அவங்க போட்டிருக்கலாம். தலைமை மாஸ் காட்டுறாரா? ப்ரோ ஸ்மால் ஃபீமேல் டிக்டாக் டான்ஸ் இருக்கா? ஆனால் தெரிஞ்சோ தெரியாமலே நல்ல இது நடந்துட்டு. இன்னொரு மீமும் பார்த்தேன். என்னன்னா யாரோ ஒருத்தர் போட்டிருப்பாங்க இமேஜ் போட்டு, இப்போ நீ எல்லாரும் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுவாங்க, அப்புறம் உனக்கு வந்து உனையவே போட்டு அடிப்பானுங்க, புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுவும் கரெக்டு தான். நம்ம ஆளுங்க நான் தூக்கி விடுவானுங்க, அடிக்கவும் செய்வானுங்க. என்னையா பண்ணுற? என்னையா பண்ணுறா? எடுடா. 2 ஓடிட்டானுங்களா இங்கே அடிச்சுக்கிட்டேன். ஷார்ட் இன்ஸ்விங் கொடுங்கம்மா. ஆமாம் அதுவும் உண்மை தானா? ப்ரோ இந்தியா வேணா யூஎஸ்ஆ? இந்தியா தான் ப்ரோ. சரி இப்போ என்ன நடந்துச்சு? ஏன் ஸ்டீப் சிங் பந்தம் வெடிக்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா? இங்கே நடிச்சிட்டே அப்புறம் 2 விட்டீங்க பாருங்க. மற்ற ஹெல் முளைச்சி பார்த்துக்கிட்டே இருக்காருங்க.
2 ஓவருக்கு அப்புறம் ஓகே ஃபைன் அடுத்த பால் போட போகிறாரு. ஐ திங்க் ஃப்ரீஸ் சேலஞ்சா மூவ் பண்ணால் கேன்ட்டானுங்களா என்ன கருங்க. that is temporary but anti is permanent-ஆ இப்படி சொல்லுங்க, யாரையும் வளர விடாது. நாளைக்கு போடுவோமா சிஸ்டர் 1v1 வித் வியூவர்ஸ்? நான் சொல்கிறீங்க சரி, இந்த லைவ் சீக்கிரம் முடிச்சுனாலே போகலாம். மேட்ச் முடிக்கிற வர உட்காந்து விளாண்டுட்டே பார்க்கலாம். டைம் ரெடி எப்போ கூப்பிட்டாலும் டைம் ரெடி. ப்ரோ ஏதோ சொன்னீங்களே, என்ன போட சொன்னீங்க? ஆடு போடல இருக்கேன். இன்ஸ்விங் ஃபுட்பாலில் போடணுமா? போட்டுருவோம். அங்கே பாருங்க டைவை, தேவையே இல்லை அந்த டைவ். கேட்ச் இன்னொரு விக்கெட்டு. தலைவன் டிஎஸ்பிடா போட்டுக்கோங்க கைஸ், விக்கெட்டு. அவ்வளோதான், பவர் பிளே மேட்சை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்புறோம் எல்லாரும். இன்ஸ்விங் குட் பால் போடணுமா? போட்டுருவோம். தலைவன் இறங்கட்டுமே. யாரு கிட்ட பும்ரா இங்கே சிராஜை பாருங்க, பீக்கில் இருக்காரு. பிக் சிராஜ் விட்டுங்க நான் வேற வெளி வந்துட்டா வரீங்களா? ஓகே, நான் மேட்ச் முடியல, இங்கே மேட்ச் முடிஞ்சிடும் போலையே. அதே பாருங்க ஒரு ஓவருக்கு 2 விக்கெட்டுங்க. பாருங்க அப்புறம் கம்பேக் கொடுக்க போகிறாங்களா? கம்பேக்லாம் இல்லை, த்ரோ பேக் தான் இனிமேல். பயப்படாதீங்க சிஸ்டரு. அண்ணா எனக்கு ஆட தெரியாதா? நான் சொல்லித்தரேன், எப்படி அண்ணன் சொல்லித்தரேன். எவ்வளோ சொல்லித்தரேன், சொல்லித்தர மாட்டேன்னா உள்ள போயிடுச்சு. எனக்கு பிரச்சனையே அந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீனை ஷார்ட் ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வரது தான் பிரச்சனை. இதுக்காக புதுசாக ஒரு சீன் க்ரியேட் பண்ணணுமா, இல்லை இந்த சென்டரில் வேஸ்ட் பண்ணி வருமான்னு தெரில. அதனால தான் போல யோசனையாக இருக்குது. நீங்கள் என்ன சொல்லி தந்தாலும் டப்பா மண்டே ஏறாதான். அதெல்லாம் ஏறும் சிஸ்டரே, உங்கள் ஒட்டு உங்களுக்கே தெரியலை. Strong throw back in, right over the stumps. Well, I'm feeling a star. Change things around in the field. Match பாருங்க, ஜாலியாக இருக்குங்க. ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஃபுல் மேட்ச் பார்த்து நான் இருக்கேன். It's a leading edge, but just doesn't carry to the fielder. Kumar, fortunate there. அடையோ. Team's gone up here. What's the umpire going to say? ஓடி வர ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. இந்த பேஜில் தான் போல் பார்த்து காலேஜ் இன்ஸ்டா ஐடியும் ஒன்றும் போல் வாழ்க்கையை விருப்பாக இருக்கா? ஏன் சிஸ்டர் இந்த பேஜில் தான் போலன்னு பார்த்தா காலேஜ் இன்ஸ்டா ஐடியும். காலேஜுக்கு இன்ஸ்டா ஐடி வச்சுருக்கீங்களா? இப்போ வாழ்க்கையே இருப்பார். நான் 4வது போயிட்டு இன்னும் ஸ்பின்னு போட்டால் லூஸ் மாதிரி உள்ளே வந்து குளிச்சுக்கிட்டு வரப்பானு. காலேஜில் வேறு இந்த செம்முக்குள்ளே 1K எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறாங்க. 1K ஃபாலோவர்ஸ்லாம் கஷ்டம் இல்லையா? ரொம்ப நாள் ஆகுமே சிஸ்டரு. எடுத்தோடனேலாம் யாருமே ஃபாலோவே பண்ண மாட்டாங்க. அதான் சொன்னேன், நான் ரீல்ஸ் போட சொல்கிறாங்க கண்டு. எங்களுக்கு எங்கள் ப்ராஜெக்டில் கூகுள் ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா, அந்த கூகுள் ஃபார்மை வந்து ஃபில் பண்ணணும். 200 100 இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு ப்ராஜெக்ட் பொறுத்து கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் எங்கள் மேம் 1000 500ன்ட்டாங்க.
வரவே இல்லை, ஏறவே இல்லை. பண்ணுங்கனாலும் பண்ண மாட்டேங்கிறானுங்க. உட்காரு பண்ண வச்சாலும் 100 தாண்ட மாட்டேங்கி. Could be கேட்சு close. கேட்சு கேட்சு அவ்வளோதான். Great catch. ரிவர்ஸ் ஸ்விங் போடுங்கவா. விக்கெட்டு ப்ரோ, ஹர்திக் பாண்டியா விக்கெட்டிங்க. எஸ், எப்படியோ அதை கொண்டு வந்தேன் தெரியுமா. விக்கெட்டில் வேறு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிக்க சொல்கிறாங்க, நான் எங்கே போகிறதா. விக்கெட்டில் நம்ம கிட்ட மெசேஜ் பண்ணாங்க, வெளியாளுங்கிட்ட மெசேஜ் பண்ணீங்க. அவங்க இருக்குல்ல என்ன பண்ணோம். The right-hander. ஐயோயோ He bounces கேட்ச் around in the middle, மிஸ்ஸுங்க. waiting என்ன for the side. சீனா இது, ஆனால் நல்ல Someone ட்ரை. different now to bowl that. Brings a கேட்ச் different set பிடிச்சிருந்தா of bowling. மாசம் I feel வந்துருக்கும். it's just a என்னங்க matter of சஞ்சு, pitching the நீங்கள் ball up கிரவுண்டில் and இருக்கீங்க. getting them onto the front foot. இல்லையாப்போ யாருக்கு பதிலாக உள்ள வந்திருக்காரு. Catch it. Worked off the pads nicely. Good work. நல்ல எஃபர்ட்டு சிஸ்டர். ஆனால் கேரி ஆகலையே. Put away. ஃபுல்லாக ஜம்ப் அடிச்சிட்டாரு. சூப்பர்மேன் மாதிரி பறந்தாரு, தடுத்துருக்காரு. Can't afford to go ஆனால் too நல்ல far அதை தான் yet. சொல்கிறேன், பார்த்தாலே தெரியுது செம்ம டைவு. Just to keep them guessing. ஆனால் கேரி இருந்தால் கேட்ச் ஆஃப் த மேட்ச் ஆகிருக்கும். Just focus on getting the next delivery right. ரிவர்ஸ் ஸ்விங் போட சொன்னீங்கன்னா, In here. trying to ரிவர்ஸ்னா prevent இன் strike ஸ்விங்கா rate அவுட் eating. ஸ்விங்கா ப்ரோ. இன் ஸ்விங்கா இருக்குமோ. How will he இன் reply? ஸ்விங்கா போடு. Oh my god. Going. The loose full one goes unpunished. First match மாமா வாங்க போறாரு ஸ்கையா. மாமனா மேன் ஆஃப் த மேட்ச் தானே. கேப்டன் நாக் சிஸ்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து மாசா நாப்படி. Perfect in time. That showed great skill. Lovely timing. ஆனால் செம்ம ஸ்டார்ட்டு சிஸ்டரே. 4 ஓவர் 18க்கு 3. Just need to keep it simple. மாம் டேட் எல்லாம் வாங்கி வேணா. That'll force a mistake. டேடுன்னு என்ன சிஸ்டர், மாம் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். சிவன் அக்ரிசிவா வேணுங்க. பாகிஸ்தான் திருப்பி கேட்ச் கேட்சா வருது. அவங்க மேட்சை முடிச்சு கிளம்பலாம் போலையே. As you'll see. சும்மா சொல்கிறேன் ப்ரோவா. இந்த மாதிரி 2 விக்கெட் கைஸ். சிஸ்டர் கார் ஓட்டணும் போல இருக்கு சிஸ்டரு. இன்னைக்கு நல்லா ஆட்டினாங்களா. Richards, no. new man in, but will start from the non-striker's end. நம்ம 4 விக்கெட் எடுத்துட்டோம். இன்னும் ஒரு 4 விக்கெட் வருமா. சிராஜ் பதுக்குவோமா. சிராஜ் மாதிரி ஒரு பவுலர் இந்தியாவுக்கு கிடைக்க மாட்டான் ப்ரோ. இப்போ மைபிஓவி பும்ரா விட வேலை செலிப்ரேட் பண்ணணுமா. கார் என்னாச்சு, இடிச்சிருச்சா. நிப்பு சிங் பார்த்து. ஹாய் லண்டு ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க லண்டு ப்ரோ. He's got the அப்படிங்களா. tail up. இல்லை நீங்கள் சொல்கிறதும் கரெக்டு தான். The cover drive is straight to the extra cover fielder. அன்ரேட்டடாக Good இருக்காரு. cricket all round. A good delivery, timed well to the fielder. சில கொடுத்து ஃபீல்டு பண்ணுறேன்னு உசுரை கொடுத்துறாதீங்க. ஓ மை காட். He's got to follow up that last delivery. Found the edge, but no மேட்ச் reward. பார்க்குறீங்களா லண்டு Pressure ப்ரோ. on the batter. தூக்கிட்டான் அந்த மேட்ச் யூஎஸோட முதல் 6. Straight சூப்பர் ப்ரோ. நீங்களா 6 more. இப்படி என்ன ப்ரோ பண்ணிட்டேன். நோ யூஸ். அது 4ஆ. சரி விடு. Do they go short? A lot to ponder this. ஏதோ ட்ரை பண்ணாரு. Boundary. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. விளம்பரம் போட்டுட்டாங்க. Adjustments to the field.
massive outside edge. Waited to let it come onto the bat. The bat was late coming down on that. Good shot. A beauty. சிராஜபுரம் பொறுமை. Well, not a great Then they delivery. get Got their it value. full. Lucky not to be hit to the boundary. நல்லா போடுறேன்னா அவங்க கஷ்டப்படுறாங்களா தண்ணி. ஏன்னா சிராஜுக்கு இன்னொரு ஒரு கொடுத்துட்டாங்க. டூபே வச்சு ஏன் பவுலிங் பண்ணீங்களா? இந்த கேம் பொறுத்த வர சிஸ்டரு ஃபாஸ்ட் பவுலர்கிட்ட கொடுத்தோம்னா ஸ்பின் ஓட்ட கொடுத்தா கீப்பர் ஓடி வந்து பிடிச்சிடலாம்ல. அதுக்காகவே ஃபாஸ்ட் பவுலராக பார்த்து போட்டுட்ருக்கேன். ஏன் இப்படி ரோல் ஆகுது? நம்ம சிராஜ் வச்சு போடுவான். அவரை மாதிரி நானும் 2 ஓவருக்கு 2 விக்கெட்டு இப்போ தான் ஒரு 2 போச்சு. கரெக்டாக போட்டுக்கிட்டுருக்கேன் மேடம். ஐயோ நோ பாலு. ஹாய் விஜய் ப்ரோ, வெல்கம். ஸ்டார்ட்ல இருந்து ரோலிங் தானா? ஆமாம், தெரியாம நோ பாலில் கை வச்சிட்டேன். சரி போல வழியா ஃப்ரீயாக விடுங்க. இப்போலாம் வர ரொம்ப ரோல் ஆகுது சிஸ்டம். கேட்சி அருமை இல்லையா? என்னங்க 4 போகுது. சூர்யா ஸ்கோரிங் லெக் சைடுன்னு காட்டுறாங்க. இதில் ஒருத்தன் பார்த்தாங்கன்னா வருவானே இதை தூக்கிட்டு. மேட்ச் வர 4 காலம் 7 காலம் எனக்கு தான் லைவ் ஃபுல்லாக ரோலாக தான் பேசுகிறது. எனக்கு புரியாதான். எனக்குலாம் லைஃப் ஃபுல்லாக ரோல் தான் நான் பேசுகிறது. எனக்கே புரியாது. சிரிப்பாக இருக்கும் சிஸ்டர். மேக்ஸ்கி ரோல் மேக்ஸ்கியா சும்மா இருக்கு. ஓ தப்பு ஸ்டாரியா? நெக்ஸ்ட் சைட் கிங்ஸ் தான் இருக்கா? இது மட்டும்தான் அடிப்பான். நோ ஏன் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க? நீங்கள் மேட்ச் பார்க்குறீங்களா? மேட்ச் 10 விளாடும். டெக்ஸ்ட்லாம் நல்லா தான் வரும். பேசும்போது டெக்ஸ்ட்லாம் நல்லா வருது. பேசும்போது தான் ரோலிங் ஆகுது. வட்டுடுவா அது பேசி இப்படி பழகிடும். காலையே கீப்பிங் பண்ணுறாரு. காமான் சிராஜ் டிஎஸ்பி நாப்பி 4 pitch. அக்ஷர் பட்டேல் இன்னும் 1 ஓவர் போட்டாலும் மொத்த விக்கெட்டும் போயிடுங்க. வாங்க ஹெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 4 வச்சா ரொம்ப நேரம் கழிச்சு அந்த இது பவுண்டரி போயிருக்கு நினைக்கிறேன். இப்போ தான் பார்க்குறேன். நாங்கள் எங்கோ பாருங்க. வேற மாதிரி பவர் பிளே முடிஞ்சிச்சு கைஸ். நல்ல ஸ்டார்டிங் ஆகுது. இன்னிங்ஸ் பிரேக் போட்டாங்களா? எல்லோரும் உள்ள வராங்க. எல்லாமே 2-4 தானா? செம்ம ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு சிஸ்டர். நான் ஏன் 2 பேர் மட்டும் உள்ள வச்சு ஆடிங்க? The captain moves the field back a bit here.
here, trying to prevent boundaries. Wow. அலைங்க மும்மரா கை வாட்டர் பாட்டிலில் தராங்களா? ஆமாம், எல்லாருக்கும் தனி தாகம் எடுக்கும் இல்லையா? சஞ்சு யாருக்கு பதிலாக சிஸ்டர் கிரவுண்டில் நிற்கிறாரு சப்ஸ்டியூட்டா? சும்மா அப்பப்போ மாற்றி மாற்றி விளாண்டுட்டு இருப்பாங்க. கேட்ச் That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. டிஃபெக்ஷன். ஐயோ, என் பாவா கொடுக்க சொல்லுங்க. நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனே வரலையா? நான் அப்போவே சொல்லிட்டேன், டிஸ்கார்டில் தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், யூடியூப்காரன் புஷ் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்களும் டிஸ்கார்டை விட்டு போயிட்டீங்க, வராது. ஐயோ ஐயோ ஐயோ, என்னடா தூக்கி போடாமல் இருங்கடா, கையில் வைங்களா? ப்ரோ மேட்ச் பார்த்தீங்களா? அப்படியே ரோலர் கோஸ்டர் ரைடாக போயிட்டு இருக்கு. பக்கம் யூஎஸ்ஏ, ஒரு பக்கம் இந்தியான்னு போகுது. எல்லோரும் லைட்டை தூக்கி தூக்கி ஆன் பண்ணி விளாட்றாங்க. விளாடுங்க. லைட்டை தூக்கி தூக்கி விளாண்டுட்டு இருக்காங்க. Changes in the field to reduce the number of boundaries. The batters are going to have to take risks now to keep Yeah, scoring. like say lane இல்லையே. Mayor with a leave. Didn't like the width. The field's providing a bit more support for the bowler. ஆடு ஓடுது எனக்கா? இல்லை, எனக்கு ஹாட்ஸ்டாரில் காட்டுறான். அவுட் 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 அவுட். கேட்ச் இல்லையா? எனக்கு இந்தியா ஸ்டார்டிங்கே பார்த்தப்ப வருத்தப்பா, ஆனால் இப்போ இல்லையா? அதான் நிறைய ரோலர் கோஸ்டர் ரைடாக போயின்னு இருக்குது. இதை பட்டுச்சா? இதை பட்டு Get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last. Yeah, இவர் என்ன நின்றுக்கிட்டு இருக்காரு? அவுட் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க. கேட்ச் டிக்கிறாங்களே. வருண் சக்கரவர்த்தி வந்திருக்காரு. கமான் வேலு. ஓ பொறுமை. Can he come back with a dot ball? Couldn't get it through the field. என்ன இல்லைக்கா, அதெல்லாம் கோடு வேர்ட். ஹாய் ப்ரோ, பிரித்தி பிரகாஷ், வெல்கம் ப்ரோ. மைக்ரோசாஃப்ட் பிளேயர்ஸால் கேமே ஆட முடியல ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ? நான் இன்றைக்கும் அதில் தான் லைவ் போட்டேன். என்ன கேம் ஆட முடியல ப்ரோ? ப்ரோ இசான் ப்ரோ, எடு ப்ரோ. ஏதாவது சைல்ட் அப்பாக இருக்காங்களா? கிரிக்கெட் 26 தான். கிரிக்கெட் 26 வந்து கேம் பாஸில் இன்னும் வரலையே ப்ரோ. இப்போ வந்த கேம் தான். நான் 24 தான் எனக்கு தெரிஞ்ச கேம் பாஸில் இருக்குது. 25 பை பண்ணால் தான் இப்போதைக்கு விளாட முடியும். சரி 26 ஏன்னா அப்படி ரோல் ஆகுது இன்றைக்கி? 26 டீமு இல்லாட்டி ஸ்டோரில் எங்கேயாவது வாங்கி விளையாட போகிறேன். இல்லாட்டி ஒருத்தர் இல்லைன்னா 24 ஆடுவோம். நம்ம தலையிலுத்துன்னு சிடி வாங்கி விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ரோலிங்க வருண் சக்கரவர்த்தி மசாலா போடுறாருங்க. வந்துக்கிட்டே வருவோமா? 4 ஜம்ப் பண்ணி கேட்ச் மட்டும் பிடிக்கக்கூடாது. கீப்பர் பொறுமை. அதுக்கு என்னங்க பண்ணுறது? கீப்பர் ஏங்க ஓடி வராரு? கீப்பர் பொசிஷனை பேசாமல் பின்னாடி அனுப்பிடுவான். வந்துட்டு போ, ஓடி வந்து பிடிக்காது.
மச்சி ஹாய் 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 ப்ரோ. ஏய் என்னையா ஷாட், நான் போட்டதே வைடு, அங்கிட்டு திருப்பி விட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. லுஃபி ப்ரோ நீ ஆல்ரெடி தெரியுமா ப்ரோ? மச்சிலாம் சொல்வீங்க எனக்கு அதில் ஒருத்து இல்லை. கிரிக்கெட் 26 கிரிக்கெட் 16 ஆடுங்க. ரோசா 5க்கு போகும் ப்ரோவா. இது லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேனே, முடிச்சுட்டு போவோம். அச்சா Still honing in on their lines. About to happen. அதை விட இந்த கேம் நிறைய பேர் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கல்ல. சப்போர்ட் பண்ணல, பார்க்கலாம் செய்கிறாங்க Great shot. At least one on offer. அப்படின்னு சொல்லலாம். சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் கண்டிப்பாக போடணும். வாழ்க்கையில் ஒன்று வச்சு தான் பார்க்க ஓடின்னு இருக்கு. ஐயோ வெளியா வைடு தரேன், வைடு வேணாம் சிங்கிள் எடுத்துக்கிறாரு. நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களா ப்ரோ? அவ்வளோதான். ஒரு வாட்டி ஃபீல்டு மாறினே இருக்குது. ஒன்று ஆஃபில் இருக்கானுங்க, இன்னொன்று லெவலில் நிற்கிறானு. ஐயோ சரி, உங்கள் வீட்டில் பணக்காரங்கள்லாம் எவ்வளோ கேம் வச்சுருக்காவா? எவ்வளோ கேமா? எல்லாமே வாங்கி விளாண்டு விற்றுடுவேன் ப்ரோ. மோஸ்ட்டாக சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் தான் ப்ரோ விளாடுவேன். உங்கள் வீட்டிலலாம் காசு தர மாட்டானுங்கள்ல, என் கை காசை போட்டு உட்காந்துருக்கேன். கமான் கைஸ், கமெண்ட் பண்ணுற எல்லாம் அண்ணன் கேவே தருவாங்களா? எல்லாம் கேவே பிளான் பண்ணணும். குத்துருவோம்மா இன்னொரு கேவே. Nicely played. என்ன ஒரு ப்ரோ நீங்கள்? நாடு இப்போலாம் காலேஜா ஒர்க்கா? அக்ஷர் பட்டேல் வச்சு போடுவோம்மா. பார்த்தாலும் வாழ்க்கையில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களே, அப்படி என்ன தான் சொல்ல வரீங்க? வாழ்க்கைங்கிறது அடுத்த செகண்டே யோசிக்கவே இல்லை. வாழ்க்கைன்னு பற்றி பேசுவானே, வாழ்க்கைங்கிறது அவுட்டா? இல்லை க்ளோஸ் கால். அது ஒரு கிரிக்கெட் பயமில் வந்து இப்படி சொல்லி நிறைய பேரை மெனிப்புலேட் பண்ணிட்டான். எல்லோரும் வந்து வாழ்க்கையில் லைஃப் இல்லைன்னு வந்துடுங்க. சைனில் எவ்வளோ நல்ல விஷயம் இருக்குது, அதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இதெல்லாம் கெட்ட விஷயமோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறீங்க. வாட் இஸ் திஸ்? நான் பார்க்கலாம். ப்ரோ அடியும் ப்ரோ, 111 ரன்னு போகணும் ப்ரோ. அடியும் ப்ரோ, டொக்கட்ஸ்கிட்டே இருக்கீங்க. அது நல்லா இருக்குல்லவா? நல்லாலாம் இல்லை சொல்லணும். வந்துட்டிங்கன்னா என்னன்னா சொல்லணும், என்னன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. ஓ மொரட்டு பந்து, டாட் பால் ஒயிட் கொடுக்கல. இந்த ஓவரில் எப்படா 6 அடிச்சிங்க? பேசிங்க போட்டப்போ 6 பேருக்கு. தேங்க்யூ ஃபார் த ஃபாலோ ஃப்ளெக்ஸ் ஹரி கிறிஸ்டி டி. கரெக்டாக சொல்கிறேன் இல்லையே தான். இதான் கமல் வாழ்க்கைங்கிறது வேஸ்ட்டு, செத்துருங்க சிஸ்டரே. இப்படியே அவனை சொல்கிற மாதிரியே இருக்கும். எனக்கு ஆன்சர் தெரியும் ப்ரோ, நான் பார்க்க அப்போல்லாம் வாழ்க்கைன்னு சொல்கிறாங்களா? சொல்லுங்க நீங்களும் அது ஆன்சர் சொல்லுங்க. என்ன தெரியும்? ஓ தப்பாக இருக்குண்ணா, நானும் வரேங்க. ரொம்ப தப்பாக இருக்குது. ஏங்க ஒரு விக்கெட் அடுங்களேன், என்ன பார்ட்னர்ஷிப் போட்டுட்ருக்காங்க. ரொம்ப நேரமாக பார்க்கலையே. விக்கெட் ஏதாவது செலிப்ரேஷனை போடுவோம். ஒரு வட்டம் இங்கே தோக்கிறவன் தோப்பா, ஜெயிப்பானாலும் இதுதான் தவறான செய்தி. இந்த எவன் ட்ரெண்ட் பண்ணி விட்டா இந்த பண்ணி சொல்லிட்டு
எனக்கு தெரியாது ப்ரோ Right on the உங்கள் money கிட்ட there, கேட்குறேன் making it நெஞ்சு difficult to get ஆகணுமா away. அதாவது வாழ்க்கைன்னா என்னன்னு தெரியுமா ப்ரோ வாழ்க்கைங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை வாழ்க்கைங்கிறது At least one here. ஒன்றுமே இல்லை தலைவர் மூவிடலாக்கா அது தப்பாக சொல்கிறாங்க பாருங்க தலையில சொல்கிறாங்க தலைவர் இப்படியா சொல்லுவாரு கேட்சி கேட்சி கேட்சிக்குப்பா வானத்துக்கு போயிடுச்சு வா உள்ள வா அவ்வளோதான் முரட்டு கேட்சு ஏன் Side taking it. கேப்டன் கையிலே போயிருக்கு அதுக்குங்கிறதே ஒரு குப்பையா நினைச்ச கேட்டி உழைச்சி ஒரு விக்கெட் எடுத்துகிட்டு எடுங்க நிறுத்தி விடுங்க ஸ்லைடு பண்ணியே முடிகிறாரா Paris coming in the middle வெளியே order. ஒரு 50 போட விடாமல் Fine-looking தட்டாச்சு left-handed batter as அதுக்கெல்லாம் well. நான் போய் அதுக்கெல்லாம் இப்போ போகிறேண்ணா அதுக்கெல்லாம் நான் இப்போ போகிறேண்ணா அது என் தலைவர் இல்லை தளபதியா அது ஆமாம் ஆமாம் கில்லி தானே கேட்ச பாருங்க இங்கே எங்கேருந்து வந்தார் இவர் ஒட்டி வந்து அங்கே வாரு டான் 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 வட்ஸா ஏ Play shots all around the ground. கில்லியா போகுது First ball for the batter coming in. கில்லியில் தான் ஏதோ தொங்கிட்டு இருக்கும்போது டைலாக் வரும் Onto the front foot. ரெண்டு பேரும் தொங்கின்னு கிடப்பானுங்க Had a real உங்களுக்கு அவர் தலைவரா beautifully struck too. சரி சரி How will he reply? போடுறோம் 47 பால் தான் இருக்குது பாருங்க டைவர் கில்லி தானே சிஸ்டர் நீங்களே இப்படி கன்ஃபியூஸ் ஆகலாமா வேலை இது Still honing in on the திருமலையா lines. The batter happy to let it go through. இது வந்து ஒரே டைலாக் மாதிரி இல்லை ஆமாம் கில்லியில் வந்து ஆணுவத்தில் ஆடாத அந்த மாதிரி தானே வரும் Didn't get all of it. Couldn't get the timing right on a full delivery. It's got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. டீமில் சர்ச் பண்ணுங்க if I'm not wrong நீங்கள் கரெக்டு தான் சிஸ்டர் நாங்கள் தான் wrong wrong totally wrong யாச்சி 6 points என் படம்லாம் தப்பாக சொல்லுவேண்ணா Really good shot for six. This innings அண்ணே is படம் நான் தான் தப்பாக சொல்லுவேண்ணா தப்பா அது எங்கே இங்கேயும் 6ங்க அக்ஷர் படையன் கூட பார்க்காம அடிச்சிட்டானுங்க இங்கேயும் அடிச்சிருக்கானுங்க அதே ஷாட்டு அதே மாதிரி தான் போயிருக்கு Punished on this pitch. என்னண்ணா ரீக்ரியேட் பண்ணுறீங்களா அங்கேயும் 6 அதான் அதே ஆஃபில் அடிக்கிறாரு இங்கேயும் ஆஃபில் அடி இல்லை இங்கே கொஞ்சம் லெக்காக போயிருக்கா ஒழுங்காக படிங்கவா அண்ணே பாடம்னா தப்பாக சொல்லுவேண்ணா தப்பாக சொல்லுவேண்ணா சரி விடுங்க நான் தெரியாமல் கேட்டேன் உங்ககிட்ட மற்ற கிரிக்கெட் Straight to the fielder. கிஷான் கிஷான் ஸ்டெம்பை அடிச்சு அவுட் அவுட்டுன்னு கேட்குறாரு அவுட்டு தரவே மாட்டேங்கிறாங்க lucky not to be hit to the boundary. பாவம் அந்த மனுஷன் நம்பி வயசான காலத்தில் ஓட விட்டுக்கிட்டே இருக்காரு தப்பாக தான் படிச்சிங்களா அண்ணே படம் நான் தப்பாக சொல்லுவேண்ணா சேர்த்து வாசிக்கும் போது தப்பாக வருது பிரித்து வாசித்தா கரெக்டாக இருக்குது எப்படி ஹவு Cuts that off well in the infield. Good shot for no runs. Quick to get onto the back foot. They cracked it straight to the field. அப்பாடான்ட்டுங்களா ஃபுல் டாஸ் ஆயிடுச்சு I think they didn't pick that up very late on the shot.
ஏன் அவரால் 100 வந்துட்டாங்க. Wow, that's missed the lot. It was a brilliant diving effort. Couldn't manage to get there for the catch, but still a great stop. Oh shit. Paris doesn't offer a shot. If you are Indian, say hi. 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 Magical shot into the vacant fine leg position, and I do not think anyone's going to stop that. யாரு சொன்னா? Return back from the deep. எது சிஸ்டர்? யாராவது சொன்னாங்களான்னு கேட்குறீங்களா? ஹர்திக் பாண்டியா போடுறாருங்க. Paris watchful எட்ஜு there. and ஆனால் through to the ஸ்லிப் இல்லை. ஸ்லிப் இருந்தால் கேட்ச்சு. ஓ ஷிட். அவுட் அவுட் அவுட். That's a strong appeal. What's the umpire's கீழே decision? பட்டுருச்சா? கையில் பட்டு தான்டா போச்சு. அவுட்டு கேட்டால் எதுக்கு தான் போயிருப்பானு. என்ன பச்சைன்னு வருது. நான் பாட்டா மாற்றினாங்க. வீட்டில் பார்ப்போம் என்ன நடந்துச்சுன்னு. ஓ லிகியா படலையா? கை எல்போ தட்டி இருக்கு. தருவாங்க மட்டும் வந்தது. நான் சொல்லாதே நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஓ நான் சொன்னீங்களா? ஏன் சொல்லிட்டு ஆள் எல்லோரும் கேட்டுறாங்களா? இவர் காட் இஸ் காலிங்னு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க. ஏன் அமேசான்காரன் தானே? எட்டி பார்த்தா போதுங்க. ஆர்டர் போடலையான்னு முக்க நுழைப்பான். Showed some great skill there, saved a potential boundary. அவன் கூட பரவாயில்ல சிஸ்டர். ஃப்ளிப்கார்ட்னு ஒருத்தர் இருக்கான். அவன்கிட்ட பார்த்து காட்டில் போட்டு வச்சிட்டோம்னா அந்த உங்களோட ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்குது, சீக்கிரமாக வந்து ஆர்டர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவான். உள்ளே போய் பார்த்தா அதே ப்ரைஸில் தான் இருக்கும். அப்போது என்ன மைண்டுக்கு நம்ம லேப்டாப்பில் கூப்பிட்றான். என்ன நினச்சிட்ருக்கானு. நான் ஏன் ஸ்கிப் சிங் வச்சு போடுறேன். போடுவோம் என்ன பண்ணிடலாம் போகிறானு. டைலாக் லீவில் தான் வருமா? நீங்கள் தான் வரும்போ ப்ரோ ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க போலையே. நான் லைவ் முடிச்சுட்டு பண்ணலான்னு பார்த்தேன். Wow. They went a bit too early on that shot. Close one. Well, that's the right shot to choose, but timed it badly. Couldn't get the drive away. No one there. Could be four. திரும்பலாம் டைலாக்கிங் யூடியூப் Good throw from the deep. Bang on டிவியில் target. தலைவலி ஃபேண்ட்டை மோதாதீங்கம்மா. எதுன்னு அடிச்சு காட்டுங்க கைஸ். எது கரெக்டுன்னு. ஒரு டைலாக் சொல்றது குத்தமா, அதுக்குன்னு இப்படி அடிச்சுக்கிறதுங்கிற மாதிரி அடிச்சு காட்டணும். Just threw the shots too early. திரும்ப டைலாக்கின் மட்டும் பாருங்க. நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை அனுப்புங்க சிஸ்டர், அப்போ தான் நான் நம்புவேன். Lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of ஆமாம், அவர் மஞ்சள் கலர் சக்கா போட்டு இப்படி சொல்லுவார்ல, மற்ற பக்கத்தில் தீபாவளி திரும்ப பார்ப்போம். கிளைமேக்ஸில் வருமா அது? கிளைமேக்ஸில் தானே வரும். ஆனால் கூவன்னு அது இதேன்னு அது வேணும். இதே நான் புது பழக்கம் மாட்டீங்க. எனக்கு அபிஷேக்ஷன் பண்ணிங்க நீங்கள் நான் கூவான்னு அழல இதேன்னு வேணும். ஏன்னா என் அப்பாட்டா சொல்லுவாடா. Might look to go big again here. மன்னிச்சு சிஸ்டர், பேபிஸ் நான் பிரினி கேட்ச் இட். அப்படி
பாட்டா மாத்தாதீங்க நின்று விடுங்க. ஏன்னா புதுசாக தனுஷுங்கிற மாதிரி இருக்குது. Edged. சாமா பில்டிங் அங்கே பாருங்க. ரெக்வயர்ட் 100 11 வந்துட்டாங்க சிஸ்டர். ஒரு ஓவருக்கு 11 ரன் அடிக்கணும். 5 தான் போயிட்டுருக்காங்க. நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? டிஃபெண்டிங் சூப்பராக பண்ணுறாங்களா? That is quite நான் இங்கே தான் சொதப்பின்னு இருக்கேன். அடிக்கிறானுங்க. do it to them like that. What a shot. அவங்க கையில் விக்கெட் இருக்குது. அடிக்க ஆரம்பிப்பாங்களா? Brilliant, and that is stayed hit. Fantastic. அடிச்சிருக்காருங்க. Can't afford to go too Six. full again. Does help to switch up the deliveries. எம்டியூ ப்ரோ பாருங்க, பக்கத்தில் ஜியோ அக்கா இருக்குமா? ஜியோ அக்காவா? சிஸ்டர் அடி நியூஸ் வந்து கவனிக்காது. உடனே இவ்வளோ நான் சார்ஜ் போட்டேன். ஏன் சார்ஜ் எல்லாம் ஆமாம். பின்னாடி ஜோதிகா அக்காவை தான் சொல்கிறீங்களா? ஜோ அக்கானு ஜியோ அக்கா. சாரி சிஸ்டர், ஒரு ஐயா ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஜியோ அக்காவை பற்றிடுச்சு. லைவ் பார்த்துக்குன்னே போய் சர்ச் பண்ணியிருக்கீங்க. என்ன ஒரு டிடிகேஷன். வாழ்க்கை வட்டம் தளபதி விஜய் மாஸ் டைலாக் என்னங்க 100K வியூஸ் போயிருக்கு. 120K வியூஸு. கபடி மேட்ச் அப்போ வாழ்க்கை தோற்றுறவன் ஜெயிப்பான், ஜெயிக்கிறவன் தோப்பான். தமிழ் நம்ம துண்டு பிளேடு வச்சு நம்பிக்கையும் மேலே வை அப்படின்னு சொல்லுவாரோ. அதான் நீங்கள் எல்லாருமே கரெக்டு தான். என்ன நம்ம தான் அடிச்சு ஒன்று கிடக்கும். போய் பாருங்க என்னாட்டுறாங்க. சிஸ்டர் வந்து இந்த டைலாக்காக தான் எலாபரேட் பண்ணாங்க. நீங்கள் வந்து அதே தான் தோக்குறேன் ஜெயிப்பான், ஜெயிக்கிறேன் தோப்பான். அதுவும் ஒன்று தானே. அதுக்கும் தான். அது நம்ம ஃபுல்லு காப்பி பண்ணி வந்துருக்காரு. The loose அது full வேற one இது வேறையா? goes unpunished. ஆனால் டைலாக்கு மீனிங் ஒன்று தானே. Ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Cracks off பசிக்குது that. Nice நண்பர்களே. shot. Good அதில் வேற style. டெய்லி Managed to தண்ணி prevent குடிச்சு full படுத்து runs. கிடக்கேன். சிஸ்டர் இன்னையோட இது வேற முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். Out there in the field. ஒரு கேம் டெட்லைன் முடியுது. ஒரு ஹாரர் கேம் போகணுன்னு சொன்னேன் இல்லையா? என்ன பண்ண நினைக்கல. கேட்ச் 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 கேட்ச். Nicked it. And safe hands. அவ்வளோதான்டா. எடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடிக்கலாம் அடிக்கட்டலாம் இருக்கா? இன்னும் கேட்டிங்களா இல்லையா? Matches and that கோடு நான் கேட்டதுக்கு ரிப்ளை இன்னொன்று பண்ணலாம். ஏன் கீழே பட்டுருச்சுடா? இல்லை தானே பட்டுச்சு. இல்லை 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 என்னங்க பால் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு எல்லாரும் உட்காந்துருக்காங்க. But we'll have to wait a பாருங்க bit சிரிப்பாக before இருக்கு. his first ball. பால் ட்ரெஸ்ஸா? பண்ணிட்டீங்களா அவங்கள? பண்ணிட்டாங்களா? கருமத்தை மட்டும் நம்ம அழைக்கவே மாட்டேங்கிறேன். நான் இந்த மாதிரி கஜக்கன் வருது. He's got the tail up. அடிக்கிறானுங்களா? ஏசு வாழ்ந்தான் போலவா? இங்கேயும் அடிக்கிறானுங்க. wrists. It's wide of square leg. Could be four. நான் ஒரு ஓவர் 11 ரன் அடிக்கணும். Never an extra run Game on that developer time. ஆ? Breakthrough back in from the deep. வாய்ட் பண்ணிட்டாங்க தெரியலையே. அன்னைக்கெல்லாம் ரிப்ளை டக்கு டக்கு டக்குன்னு வந்துச்சு. So I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting கேட்ச் there. கேட்ச் கேட்ச். அவ்வளோதான்டா கோல்டன் டக்கு ட்ராஃபி. கெட் ஆப்பனண்ட் அவுட் ஆஃப் தேர் ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரி. போடு. நம்மளோட பால் ஸ்விங் ஆகுதா? பண்ணுவோம்ல ஸ்பின் ஆகுது. நான் ஒன்று அவுட் அங்கே அவுட்டா? வரும் சக்கரவர்த்தி போட்டுக்கோங்க. ஈக்குவலாக போகிறீங்களா? நான் விக்கெட் நிறைய எடுத்துகிட்டு போகிறேன். The left
left-hander out in the middle will look to assert themselves இங்கே early பவுலர்ஸ் வர on. ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. It's almost palpable, the excitement emanating from this crowd at the moment. நான் 7 விக்கெட் எடுத்துக்கிட்டேன். கிஷான் இன்னும் அங்கே விளாண்டுக்கிட்டு இருக்காரு. பட் அவுட்டு தான். கீப்பர் பிடிச்ச பேலன்ஸ் எங்கே ஆச்சு பார்த்தீங்களா? அதான் எப்படி கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சி கையில் தான் அடித்தானா கடிச்சிருக்காரான்னு பார்க்குறாங்களா? கரெக்டாக தாங்க அடிக்கிறாரு. அவுட்டு தானே கைஸ். வந்து வீட்டில் போட்டுக்கிட்டே இருக்கா. நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? Flex that one simple as you like inside the ring. அவுட்டு தானே. Maybe they didn't pick that up very late on the shot. This one bandang out. It's out. நல்ல ஒரு முயற்சி. Beats the outside. Come on guys. ஒரு 100 ஷாட் பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு எவ்வளோ தருவார்? 100 ஷாட்டாக கமெண்ட் பண்ணுங்க. நல்லா இருக்கு ப்ரோவா. வாட் சார்ஜ் வேணும் சிஸ்டர்? வாட் சார்ஜ் வேணும்? Couldn't get it through the field. Well, not a great delivery. Got it full. Lucky not to be hit to the boundary. நாளைக்கு ஏதாவது வெயிட்டான மேட்ச் இருக்குதா நண்பர்களே? போடுவோமா? And pays the price. Great shot by the batter. That could be 4. இந்தியா தவிர்த்து ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து மேட்ச் இந்த மாதிரி பாகிஸ்தான் அப்புறம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வெயிட் கைஸ் மேட்சாக போடுவோமா? டிஎஸ்பி தூக்கிட்டு வருவோமா? டிஎஸ்பிக்கு இன்னும் ஒரு ஓவர் தானே இருக்குது. ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு ஒரு ஓவர் இருக்குது. ஹர்ஷ்தீப்ஷனுக்கு இருக்கா? நீ ஏன் வர? இருக்கு அப்படியே பட்டு கொண்டு முடிச்சு விட்ருவோம். அண்ணனுக்கு ஒரு 100 வாட்சா சேர்த்து கொடுங்க. அண்ணன் எங்களுக்கு ஒரு சீக்ரெட் கேம் தெரியாதா? கொடுத்துட்டா வச்சு Heavy runs here. Doesn't beat the infield. Yeah, nice early call. That's an easy run. அந்த கேம் வாங்கிட்டீங்களா சிஸ்டர்? நீங்கள் ஒரு கேம் வாங்க போகிறேன். நீங்கள் catch it. எலிமினேட்டர் இருக்கலாம். catch it. அடிக்கிறாங்க. கோவம் வருது. All the way. Got it right out of the middle. அது ஒரு நிமிஷம் வந்து ஏதாவது ஆர்டர் போட முடியுதான்னு பார்த்துக்கிட்டு ஆர்டர் அன்றைக்கி வாங்கி லைன் போட்டு எடிட் பண்ணி கண்டென்ட் போட போகிறேன். இது போகணும் அது போகணுமா? மாஸ் அங்கேருந்து ரெண்டும் போகாதா? சிஸ்டர் இப்படி டிமோட்டிவேட்டடாக இருக்கீங்க. Can't get that outside the ring field. பசிங்கிற கொடுங்கன்னா அதில் வேறு ஆஃபர் தர மாட்டேங்கிறானுங்க நண்பர்களே. நான் கேட்க யாருமே இல்லையா? ஆல்ரெடி வாங்குகிற ஐட்டம் எல்லாம் ஏற்றிக்கினே இருக்காங்க. If you are Indian, say hello. Hello. என்ன வாங்கின கடை எல்லாத்தையும் இதில் டேக்கி வச்சுருக்கானு. எனக்கு 6 அடித்தா 6 அடித்தா ஆஃபர் போடுவானுங்க. அதெல்லாம் கிடையாதா? ஏதோ வச்சுருக்கானுங்க அந்த மாதிரி. ஃப்ளாட் 200 ஆஃபர்னு இருக்கிற ஆஃபர் தான் பண்ணிருக்கு. ஹர்திக் பாண்டியா போடுறாரு ஃப்ரெண்ட்ஸாங்க. ஐயா Away she goes. If you
நல்ல மெட்டலில் அடிக் பண்ணி பழக்கிறானே. எங்கே இருங்க 50 போட்டார் ஒரு மனுஷன். A good innings, that's 50. ஆமாம் சிஸ்டர், அடிக்கிறாங்க சிஸ்டர். To the batting partner, and they're ready to go again. விரும்மாண்டி விருந்து கொடுமா பேர் மாசாயிரு. பேரை பார்த்தாலும் வாங்கி சாப்பிடணும் இருக்கு. முட்டை பரோட்டா. ஏன் சார் 1/6 கேட்டா? Can he come back with a dot ball? என்னங்க டிஎஸ்பி இருக்கா அப்படி? விரும்பாண்டி அதான் பேர் நல்லா இல்லைங்களா? That shot brings up the என்ன half இருக்குன்னு century. பார்ப்போம். எல்லாம் Beautiful வச்சிருக்காரு. batting display, very solid. I think this is just the start. நல்ல வேலை ஹைலைட்டாக போட்டிங்க அடி. ரேட்டில் ஆனால் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கேங்க. சீ வெஜ்ஜு கடை. சீ 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 சீ. மனுஷன் எல்லா இடத்துலையும் அடிச்சிருக்காரியா? சரிலாம்னா ஹெல்டிக் பண்ண போடணும். வெஜ்ஜு கடையா? என்ன இது எடுத்துகிட்டு போங்க. நான் போல போகணும். ₹120 கூப்பனில் கழியுது. அது போக ₹60 ஆஃபர்னு சொல்கிறான். அடுத்த ஆர்டர் போட்டால் நேற்று தான் இது அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டர் போட்டேன். அப்படின்னு ₹60 கழியவே இல்லை. நான் ஏமாத்துறீங்களா? Straight to the பரோட்டா ப்ளஸ் நான்வெஜ் சால்னா அதான் சிஸ்டரி. திரும்பி மட்டன் பரோட்டா போட்டுடலாமான்னு இருக்கேன். நான் ₹40 ஜிஎஸ்டி போடலாம். அது ஒன்று தான் இடிக்குது. அது மாதிரி இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஆர்டர் போடும்போதெல்லாம் இது அதுன்ட்டு எப்படி ஒரு மணி நேரம் போயிடும். டிசைட் பண்ணவே முடியாது. அடிச்சிட்டாண்டா அடிக்கிறானுங்க. வச்சு பார்க்குறேன். It'll be a maximum. Hit that so hard. Pressed forward, got the body shape right, and launched it. One for the textbook. Don't always mind getting hit. 39 மாலை 75 அடிக்கணுமா? Focus on getting the next delivery right. அடியா நான் சொன்னேன். சிஸ்டரே மெக்டானல்ட்ஸ் இருக்கு. மெக்டானல்ட்ஸில் முடியுமா? ஏன் 6 போகுது ப்ரோ? டூமே ப்ரோ கொஞ்சம் முன்னாடி வா ப்ரோ. ட்ரை பண்ணு ப்ரோ. கிவ் பண்ணிட்டீங்க. பிளாக் எவ்வளோ ஆஃபர் கொடுங்கடா. நான் விட்டுருங்க. அதில் பார்த்தீங்களா மெக்டானல்ட்ஸு எப்ஸ்டீன் சைட்லாம்? அது அவங்களுக்கு தெரியும் தான் கேட்டேன். இப்போ Right on தெரியுது the money அவங்களுக்கு there, தெரியும். making it difficult to get away. சரியா என்னவா நிறையா பேர் மிஸ்ஸிங்னு ஐயோ யூடியூப்காரன் விட்டு கேட்பானே. It was a brilliant diving Context effort. சொல்லிடுங்க. Managed to get there for the catch. மெக்டானல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உலகம் பூரா இருக்குது ரைட். அண்ட் நிறையா பேர் சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து எல்லாம் மிஸ் ஆகிட்டே இருக்காங்க. எங்கே போகிறாங்கன்னா நானே தெரிலன்னு. அப்புறம் மெக்டானல்ட்ஸும் மீட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா Maybe they didn't இந்த pick that up. ப்ரிசர்வேட்டிவ் Very வந்து late on the சிக்கனே shot. இல்லை அப்படி மாதிரி சொல்கிறானுங்க. நான் சொல்லலை, அது நீங்கள் பரவுது. நீங்கள் மெக்டானல்ட்ஸ்லாம் சாப்பிட்றீங்களா? சொல்லுங்கள் பரவாயில்லையா? என்னத்தானே போட்டு அடிப்பீங்க?
அவுட் அவுட் Might அவுட் have pitched a bit short. I think we'll have to அவுட் wait and see இல்லையா? what the umpire says. சீயா நான் அவங்கக்கிட்ட கேட்டேன் டாலன்ஸில் போடுவோம். ஊருக்கு ஊர் தெருக்கு தெருக்கு மெக்டானல்ட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் அவங்க சப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு சிக்கன் இருக்குமான்னு கேட்டால் இருக்காதுன்ட்டு சப்ளை நிறையா பண்ணுறானோ. Siraj given the job here to bowl the last over. ஒரு வாட்டி வாங்கினேன் பிடிக்கல, அப்போ இருந்து வாங்கினதே இல்லையா. ஸோ போய் பாருங்க சிஸ்டர், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். Siraj will bowl the final over the match. ஓ ஃபைனல் விளாண்டேனா? I'm liking the look of this field. If the bowlers stick to their plans, it should be tough to score, but they still have some protection. சச்சா Great work behind the பரவாயில்லையா? stumps. Saved some runs with that dive. பாகிஸ்தானுக்கு யூஎஸ்ஏக்கும் டையாக இருக்குமா? எங்க 36 பால்ஸ் தாங்க எனக்கு. இவனுங்க என்ன கடைசியாக பால் அடிக்கிறானுங்க. Well, that's what you pay your 20 ஓவர்ஸ் 11 லைக்ஸ். into the crowd. சரி விடுங்க, 10 தாண்டிட்டோன்னு. No need to move. இதுவே ஒரு வின் வின் சுச்சுவேஷன் தாங்க. Boundary this ball. டேய் என்னடா எல்லாத்தையும் அடிக்கிறீங்க? That's just flown off the middle. There's the drive down the ground. Cracking stroke. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Misses ஓ everything. உள்ள போட்டேன். Well, that's a wild one. Nothing இங்கே நம்ம elegant வின் about that. பண்ணிடலாம் Shot's just நண்பர்களே. not timing it நம்பிக்கை at all. வந்துவிட்டது. Poor play. கேட்ச் 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 கேட்ச். ஓ ஷிட். Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Nicked it. கேட்ச் கேட்ச் கேட்ச். Great commitment. ஆனால் அங்கே கஷ்டம் தானா? Follow up after such a great delivery. Pitch it இங்கே on the length is அடிக்கிறாங்க. obviously கேட்சா the கேட்சா. ஐயோ கேரி ஆக மாட்டேங்குது. அல்லாத இடமா பார்த்து அடிக்கிறாங்க. going a long way. What a shot. இங்கே வழியாக மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு. அதான் ஆர்டர் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கணும். Over the rope. வீட்டில் கன்ஃபார்ம் பண்ணி திட்டு வாங்காமல் இருக்கேன் நான். 1 மினிட். That's the end of our broadcast for now. Hope you enjoyed the match and join us again real soon. விக்கெட்டுங்க. அந்த சீட்டை எடுக்கணும் விக்கெட்டா. வீட்டில் மீன் சின்ன கொடுத்துட்டாங்க நண்பர்களே. ஒன்றா போட்டு தின்னு கொண்டாங்க. எஸ் நல்லா போடுறது தான் இப்போ கேள்வி. ரிவ்யூ போட்டிருக்கானுங்களா? அவங்க விட்டுதானே நாட் அவுட்டா? பேட்டில் பட்டுருச்சா? ஐயா ஐயா ஸ்பைக்கை பார்த்துட்டேன். Wait. நான் சிஸ்டர் இது போங்க. சரிண்ணா போகலாம். இருங்க பாய். டைம் இருக்குது. சிஸ்டரே லெவலப் மோஸ்ட் குவான்டிட்டி. Hey, creative director. Create a custom team and win a match with it. Wow. ஒரு 5 ஓவர் தான் இருக்கு. என்ன பண்ணலாம்? பண்ணுவோம்.
பாட்ரிக்ஸ் வந்து பண்ணா பாட்ரிக்ஸ் இதுக்கு மட்டும் வரான் பார்த்தீங்களா? அவனை எல்லாத்தையும் அமைத்தி போட்டிருக்கேன். Good evening, one and all. I'm Adam Gilchrist, and joining இந்த me for what மேட்ச் நான் should be an விளாட்ல. exciting contest is Ali Mitchell. Thanks for the fabulous introduction. We're just about ready to get underway. Thanks, Alison. நான் Let's join them கரெக்டாக down in the தப்பாக middle to find எடுக்கிறானு. out who will be fielding first. The home team winning the toss and the decided to bat first. Going to be the right-hander opening first up today. And at the other 4081 end will be மெசேஜ். the ஓ மை left-hander. காடா, யாருக்கு சிஸ்டரு? நீங்கள் தானே? ஆமாம், நீங்கள் மாஸ்டர். நீங்கள் மாஸ்டர். Right, should be runs here. You can't fault the bowling. Sometimes கேட்டா the அது bowling is just இல்லையா? too good. அதுல சொல்லி Full front foot shot. சொல்லிட்டானா? There's no point chasing that. எங்கே சிஸ்டர் சொல்லிக்கிட்டேன்? நான் பார்க்கறதுக்குள்ள ஆடு போட்டு தவச்சிட்டானுங்க. சை, Will you listen Yeah, to I the know what he crowd? needed to. They are loving this. It's difficult to hear yourself thinking here. Finds the edge. Out And is it's gone. Amazing catch. சிக்ஸு. நான் டிலேயில் பார்க்குறேண்ணா. ஆமாங்க, ஒரு பால் ஏதோ டிலேயில் போயின்னு இருக்குங்க. சிக்ஸ் இப்போ தான் பறக்குது. கேட்ச். ரிங்கோ ரிங்கோ அவுட்டு அவுட்டு கைஸ், போட்டு கேட்டா அவுட் விட்டாங்க. அதான் மிஸ்டரே மெஸ்ஸி விக்கெட். Patil, the new batter in the middle, right-hander. சொல்லுங்க, இந்தியா 1/. Starts their innings. சொல்லுங்க, ரன் ரேட் அதிகமாகிடுச்சு. அடிக்க போய் கேட்ச் ஒரு தலைவை இறங்கட்டுமே. Finds point. No run. பட்டுக்காங்க எக்ஸ்பர்ட்டுக்காங்க பட்டுக்கோங்க. Right on the money there, making it difficult to get away. திருப்பி உடம்புல போடுவோம், இல்லை இதை ஆட்டு போடுவோம். He's quick onto that in the infield. ஹிஸ்டரியில் ஏதாவது ஒரு நல்ல டிஷ் பண்ணுங்க. ஏதாவது யூஎஸ்ஏ வந்து 5 விக்கெட்டா? சும்மாருங்க, ஏதாவது நல்ல டிஷ்ஷு சொல்லுங்க. வெஜ்ஜு சொல்லக்கூடாது, ஓகே? Misses everything. அது பக்கத்தில் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். Just can't seem to get the ball away. That's the third dot ball. பிரியாணி பிரியாணி ஆனால் ஒரு ஆள் சாப்பிட்ற கேட்டால் அவனுக்கு 2 நாளைக்கு சேர்த்து அப்படி கொடுப்பானுங்க. ஒரு மதியம் போல் போட்டால் கூட Collects that one. Simple as you like inside. மதியம் the போல் ring. போட்டால் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம். United 4 for 1. End of the first. Not many வேறு runs off it. வேஃபில் வாங்கி சாப்பிடுங்க. ட்ரிபிள் சாக்லேட்டா? ஹிஸ்டரி பசிக்குதுன்ற ஸ்நாக்ஸ் சொல்கிறீங்க. கேட்சு கேட்சு ஹாட்ரிக் வரப்போகுது. அக்ஷர் பட்டேல் அனதர் விக்கெட். போட்டுக்க ஹைஃபை. ஹிஸ்டரி அங்கே விக்கெட்டு என்ன வேஃபில்ட்டு இருக்கீங்க? எந்தையும் வேஃபிலில் போடுங்க. அது காசு நிறைய கேட்பானு. ஆர்டர் போடுறதோட போய் சாப்பிட்டாலே சீப்பாக தான் இருக்கும். இல்லை ரீப்ளையா? இல்லை அதே மாதிரி இன்னொரு கேட்டால் ஒழுங்காக பார்த்துக்கிறேன். அது சிராஜில் பிடிக்கிறாரு. Last ball. They've got them playing their shots. Just need to Back to tighten back their wicket-ஆங்க. areas now. ரீப்ளை பார்த்துன்னு கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். It's the outside edge. ஹிஸ்டரியை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. அவுட் ஆகிட்டு போகிறாருங்க. Superb delivery. Got them அதுதான் trying to drive, ஹாட்ரிக் பால். but messing everything up. ஆனால் ஹாட்ரிக் விழுமா? நான் இன்னொரு கேட்டேன். சீக்கிரம் சொல்லுங்கள், டைப் பண்ணுறது எவ்வளோ நேரமா? ஆமாம், ரைஸே போட்டுருவோம்மா. அதுவாது ஒரு ஆள் சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். Onto the front foot. Super shot. Should be 4. Got it away for 4. Backward of point very nicely. பதறீங்களா? Do they go full? இல்லை, நான் தான் ஏதோ ஒரு ஸ்பேர் கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் நினச்சேன். This delivery ஏ after the ball. ஹாட்ரிக் பால். ஹாட்ரிக் மிஸ் ஆயிடுச்சுங்க. Top edge and just over the keeper. Might have been a little bit late reacting, but the ball runs away to the rope. Threw the hands at it. Got it early, but enough on it to get 4. How will the bowler respond?
It's missed the lot. A big one, 12 runs out of there. United 16 for 1. They're off to a great start. அதான் சிஸ்டர் என் கண்ணுக்கு வெளியே தெரியலையே. Bowlers look a little bit rattled. அவ்வளோ சார் ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? நோ ஹட்ரிக். Doesn't need the infield. எம்லேயும் நம்மளுக்கு வர வேண்டியது அங்கேயும் வரல. நாலஞ்சு கடை தான் சிஸ்டர் ஆஃபர் வச்சிருக்கான். இவங்க திரும்பி போர் அடிச்சு போச்சு. நாட்டில்தான் எவ்வளோ சிஸ்டர் வேறு ஏதாவது புதுசாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடையுமே இல்லை. Huge edge. இவ்வளோ தேடி பார்த்துட்டு திருப்பி என்ன அந்த கடையை அதே மாதிரி கடையில் போட்டுட்டு போயிருந்தேன். Let's just see if they can get that ball up into 2 the minutes slot ஆகிய as சிஸ்டர். before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Chance to run 2. இப்போ நீங்கள் ஆர்டர் போட்டு வந்துட்டீங்களா? அதுக்குள்ள வந்துட்டீங்களா? 2 minutes என்ன 30 secondsல ஆடுங்க. Couldn't get it through the அடி field. ஹாண்டியா வராது கைஸ். ஒன் பால் அதான் டேலண்ட் சில வாட்டி டேலண்ட் சொதப்பிடுதே சிஸ்டர். 5 minutesன்னு சொல்லிட்டு ஆள் லெஸ் ஆயிடுவீங்க. காணாமலே போயிடுவீங்கல்ல. என்ன பழக்கம் அது? Straight to the fielder. எனக்கு நீங்கள் எப்போல்லாம் 2 minutes 5 minutes சொன்னீங்கன்னா சரி அவ்வளோதான் சிஸ்டர் அனுப்பிட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் வரமாட்டேன் நினச்சிடுவேன். லைக் ஒரு வாட்டி 2 வாட்டினா பரவாயில்ல, எப்போவுமே அப்படி தானே. வெளியே அவ்வளோதான் போயிட்டாங்க, அதை திடீர்னு வந்துட்டேன் அப்படிங்க. 22 பால் இருக்குது, 61 அடிக்கணும். Good shot. A beauty. வாஷிபிள் Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. ஒரு ரைஸ் கூட 150 ரூபா போடலாம் சிஸ்டம் வச்சு. எங்கள் வீட்டில் போட்டுக்கிற வேலை பொறுத்து இருக்கா. இப்படி என்ன சிஸ்டர் வேலை பார்ப்பீங்க? என்ன வேலை இருக்குது? ஏய் மோரட்டு கேட்சுறா இங்கே Tremendous catch. மாற்றிங்களா கைஸ்? மோசமாக பிடிக்கிறான். அப்படி பவுண்டரி லைனில் படுத்து படுத்து பிடிக்கிறாங்க. யுவராஜ் தேங்க்யூ ஃபார் த ஃபாலோஸ். ஜெயன் இந்த விக்கெட்டை பாருங்க, விக்கெட்டை பாருங்க, அங்கே பாருங்க. யார் நீ? என்ன சப்ப வேலை தானே. போட்டு கேட்சா இருக்கு. ஓகே 11 பால் பிடிச்சி ஒரு ரன் கூட எடுக்கல. Kumar, the new batter, Must catch right-hander, loud. to settle in quickly. ரீப்ளே பார்ப்போமா? அதாவது ரீப்ளே பார்ப்போங்க. சிராஜ் ஓடி வந்து போட்டா அப்படி இந்த மனுஷன் தூக்கி விட்டாரு. பவுண்ட்ரி போக அதான் 6 போக வேண்டிய பால். அக்ஷர் பட்டேல் 1 ஹேண்டடில் ஜம்பை போட்டா அழகாக பவுண்ட்ரி லைனில் படாமல் படாமன்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே பட்டிருக்கு. இருந்தாலும் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே எப்படி வந்தால் அவுட் தானே. Different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them on the ஃபைனலி front foot. ஹிஸ்டரி Edged it. Time to follow சும்மா up after தீட்டோம். such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Finds the fielder with that shot. Into the fourth over of the batting team are now on 17 for 2.
ஏமாற்றலாம், ஏமாற்றம். இதுவா முக்கியம்? அங்கே மேட்ச் பார்க்க இவனுங்க வேறு ஃபன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கானுங்க. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. 3 ஐட்டம் தான் சிஸ்டர் இருக்குது. இது எல்லாமே எக்ஸ்பென்சிவ் ஏஎஃப்பாக இருக்குது. இல்லை ரைஸு, இல்லை பரோட்டா, இல்லை சவர்மா. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. அந்த ரைஸ் போட்டால் சப்பில் இருக்கும். Went for the drive, complete miss. That was a mighty swing, but the shot was so late. ஜாலியாக இருக்கீங்களா? டிசைட் பண்ண முடியாமல் மண்டே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. கட்சி வீடு போகுது. காரில் போட்டால் தான் அவங்களுக்கு 20 பால்குள்ளேயாவது வருவாங்க. பீச்சுக்கு அனுப்புகிற நீங்கள் அப்படி என்ன அப்புறம் என்னெல்லாம் இல்லை சிஸ்டர். நான் எங்கள் கேஸை போட்டு தான் சிஸ்டர் என்கிட்ட இருக்கேன். வீட்டில் இருக்கேன் தான் வேணும். ஒரே வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட்டாக வேணும். நாட் அ குட் சைன் வேணும். கேட்சு அப்பா இங்கே மேட்சை முடிச்சு போயிடுவானுங்க போலையும். ஐயோ பட்டிருந்தா காலி சிஸ்டரு, பட்டிருந்தா காலி. பார்த்தீங்களா இப்போ நல்ல த்ரோ. சொல்லி விடுங்களா? சொல்லில இல்லை நிமிஷம் தான். First ball for the batter coming in. That silenced the local fans. Another wicket. சரி வாங்க பரோட்டா வாங்க. இன்னொரு விக்கெட்டாக எடுத்துட்டீங்க. பரோட்டா 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 பரோட்டா. 6 ரூபா கேஷ்பேக் வருது சிஸ்டரி. பார்த்தீங்களா? ரைட்டிங் ஃபார் சொல்லி லைக் சங்கீத செலவு. எனக்கு இருந்து கிட்ட பழக்கமே தான் போட்டேன். Richards, the new batter in, but நான் அங்கே ஐயா போகிற போகுதா பின்னாடி சொல்லிட்டாரு மனுஷன். அன்றைக்கெல்லாம் சிஸ்டரு ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு. லைவ் முடிச்சு 11:30 போல் ஆகிடுச்சு. 12 மணி அந்த அரௌண்டில் ஆர்டர் போட்டேன். ஆர்டர் அக்செப்ட்லாம் பண்ணி யாருமே போய் எடுக்காமல் 1 மணிக்கிட்ட ஆகிடுச்சு. கேன்சல் பண்ணி காசு வாங்கிட்டேன். சாப்பிடாமலே அப்புறம் தண்ணி வச்சு படிச்சுட்டு தெரியுமா? 6 ருபீஸ் வச்சு 3 லாலிபாப் பண்ணலாமா? 6 ரூபாய்க்கு யார் சிஸ்டர் 3 லாலிபாப் தரா? கேட்சு கேட்சு உள்டாஸா அது இல்லையா? செலிப்ரேட்டே பண்ண மாட்டீங்களா? கைஸ் அனதர் விக்கெட் போட்டுக்கோ. இன்னைக்கு கேமரா தள்ளியோட போகிறேன்னு எங்கள் பேமெண்ட் ஹோல்ட் ஆன்ல சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது தெரியுதா? சுற்றிக்கிட்டே இருக்கான். பே ஆச்சா இல்லையா? R1 போச்சா? யுவர் பேமெண்ட் ஃபெயில்டுயா? என்கிட்ட காசு பிடிக்கிட்டாலே. என்ன வாழ விடுன்னு காசு போச்சான்னு வேற தெரியல பார்ப்பேன். சே எத்தனை பிரச்சனை. ஒரு சோறு திங்கிறதுல கூட பிரச்சனை. சை சீக்கிரம் ஓடிபின்னு போட்டு வாங்கிட்டான். காசு போகல கைஸ். ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்களா? அந்த ரீஃபண்ட் விஷயத்தில் கரெக்டாக இருக்கும். வேறு ஆர்டர் ஹஸ் பீன் கன்ஃபார்ம்ட். திருப்பி பே ஆன்லைன் வருது. என் கிரெடிட் கார்டு டவுனில் இருக்கான்னு அதனால பேஜில் செக் பண்ணுங்கள். அதான் மெசேஜில் பார்த்தேன். ஓடிபி தான் கடைசி வந்துச்சு. திருப்பி போட்டிருக்கேன் ப்ராசஸிங் யுவர் பேமெண்ட்.
போயிட்டான் ஏட்டுக்கு வந்துருச்சு ஆர்டர் ரிசீவ்டு Oh, too much room and got கேட்ச் அவ்வளோதான்டா முரட்டு கேட்ச்டா good catch. என்னங்க பவர் பிளேயில் 5 விக்கெட் போயிடுச்சு ஒரு கேவலமான ஒரு ஸ்கெட்ச் கார்டு தருவானு யூஸே பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்கா ஜூமா நான் ஜூம் அதில் கொஞ்சம் விட்டுருந்த அட்ரஸ் வந்துருக்கு அதுக்கு நான் தூக்கிட்டேன் அட்ரஸ் லீக் ஏறக்கூடாதுங்க Harris, a new man taking guard in the middle. இது நல்லா இருக்கே சிஸ்டர் மேட்ச் பார்த்துக்கிட்டே பேசிட்டு நீங்களும் மேட்ச் பார்த்துட்டு தானே இருக்கீங்க எல்லா இந்தியா மேட்சும் வந்து நீங்கள் நல்லா பார்ப்போம் The bowler looks really confident. ஜமாட்டாலா பாட்டா ஜூம் அந்த சொன்னேன்னா ஸ்விக்கியில் தானே போட்டேன் ஸ்விக்கி அப்படி தான் வரும் போலையோ கேட்டுச்சா உங்களுக்கு Oh, I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. முடிங்க ப்ரோ 2 ஓவர் தான் ப்ரோ முடிச்சு விடுவோம் ஜமாட்டா நினச்சிங்கன்னா இப்போயும் நான் மட்டும் அப்படி ஆகலானுங்க Oh my, that's racing away. சிஸ்டரே டைம் இம்பாசிபிள் தானே 50 எவ்வளோ Back from the deep. That should allow them to get One. off the mark. கம்மிங் அப் டுமாரோ ஆப்கானிஸ்தான் மேட்ச் வெர்சஸ் சரிப்பா நீங்கள் நியூசிலாந்து கருப்பு பூனை Can't get that outside the ring field. நான் சிஸ்டர் இது போடுவோம்மா எத்தனை மணிக்கு ஆடுறாங்க இதுக்காக எல்லோரும் ஆப்கானிஸ்தான் நியூசிலாந்துலேருந்து நம்ம ஊருக்கு வந்து பார்ப்பாங்களா எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள் அன்டில் தி கேம்ஸ் ஃபினிஷ்டா கருத்துலாம் சொல்லி கருத்தாக பேசுகிறீங்கன்னு There'll be runs here. முடிஞ்சு சின்ன 10 பாலா 11 பாலா Good return back 10 from பால் the தான் deep. இருக்குது 50 அடிக்கணும் Finishes an economical 10 over பவுண்டரி and away போனாலும் with a wicket, which was fully deserved. ஆப்கானிஸ் நாளைக்கு என்னன்னா நியூசிலாந்து வெர்சஸ் ஆப்கானிஸ்தான் சேப்பாக்கில் நடக்குது Coming into the attack. 5:30 மணிக்கு காலையிலையா டேய் யாரா காலைல அனுப்பிங்க 8:30 மணிக்கு ஜிஎம்டியா இங்கிலாந்து வெர்சஸ் நேபாள் ஸ்ரீலங்கா வெர்சஸ் அயர்லாந்து Good throw from the deep. Bang on target. 5:30 மணி ஜிஎம்டின்னா பண்ணி பார்ப்போமா சோம்லவா ஆப்கானிஸ்தான் நம்ம பைலிங்க ப்ரோ சென்னையில் தான் நடக்குதா அதான் 5:30 AM ஜிஎம்டின்னா இது நம்ம ஊர் ஐஎஸ்டி மாதிரி அவனுங்க இது போல் காலைல 11 மணிக்கு ஒரு நாளைக்கு 3 மேட்ச் போட்டா நம்ம என்ன பண்ணுறது 6 ஆமாம் That was a good strong throw back in, right over the இன்ஃபார்ம் stumps. சொல்லுங்கவா கேட்டுருவோம் ஜிஎம்டினா கிரீன்விச் மீன் டைம் போல் Delivery. That was a நம்ம mighty இந்தியன் swing ஸ்டாண்டர்ட் of டைம் shot, சொல்லுவோம்ல அந்த so மாதிரி late, கிரீன்விச் very nearly took an edge to the keeper. No control அன்னைக்கு on that பார்த்தாலும் அடிக்கிறானுங்களா whatsoever. Shot. அவர் வயசானவர்னு பார்த்து அடிக்கிறாங்க பட் சீனியர் பிளேயர் தான் இருந்தாலும் கிரீன்விச்னு ஒரு I'd say கண்ட்ரி that was தானே the right சிஸ்டர் call இல்லையா not to run again. There's some strong arms out there in the field. Pulled away nicely past square leg. Just the one. ஐயோ டைப் பண்ண ஆட்டோக்கா டைம் கொடுக்குது ஹவு டு ஐ நோ மேம் அதாவது இந்த டைம் ஜோன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரி மிடில் Find some rhythm this ஸ்பெசிஃபிக்காக line பார்த்து after எடுப்பாங்க struggling earlier. Does very சுவிட்சர்லாந்து well பக்கத்தில் across to இருக்குது this one. நான் உலகத்தோட அங்கங்கே மார்க் பண்ணி இங்கெல்லாம் டைம் சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் டைம் இருக்கட்டும் சரி டைம் எடுப்பாங்க ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் அதில் இந்தியா வரும் இந்த மாதிரி நிறையா The ground, they'll be hard countries pressed are- to stop it. மேட்செல்லாம் கிரவுண்டில் வில்லேஜ் Return சுட்டா from out on the boundary.
கேட்ச் எல்லாம் நடு கிரவுண்டில் விழுந்து சுற்றி என்ன சிஸ்டர் சொல்கிறீங்க? அது இன்னும் ஒரு வாரம் தான் இருக்குது கைஸ், முடிச்சு விடுவோம். லைவ் முடிஞ்சா மினி ப்ரோ? யாரும் இல்லாத ஏயாக விழுந்தது ப்ரோவா? சரி கவனிக்கலையே, விளம்பரத்தை போட்டாங்க. டோட்டல் லைவ் 460 and 4 new subs. நியூ ரெக்கார்டிய ட்ரீட் வைங்க, 100 சம்புக்கு ட்ரீட்டு கிவே வைங்க. கொடுங்க. நான் இன்னும் மினிமம் எங்கே முடியாது. கமெண்ட் பண்ணாங்களா அப்புறம் எல்லாம் பேசினாங்களா? பார்ட்னர் டு பி அசைன் 10:45. வென் ஃபுட் இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் டு ரெடி. நான் நடந்து போனால் கூட நானே போய் எடுத்துருக்கேன் போலயே. நான் கிஃப்ட்டு பண்ணாதான் நீங்கள் வாங்க மாட்டிக்கிறீங்களே ப்ரோவா? சும்மா கேட்டேன் ப்ரோ, அது ஜாலி கேட்குறேன். ESP அன்சார்ஜா அந்த லாஸ்ட் 4 பைட்ஸ் ஐயோ. ESP அடுத்து பும்ரா வந்தால் யார் சிஸ்டர் இறக்கிடுவாங்க? ஸ்டீப் சிங்கா டிஎஸ்பியா சிஸ்டர்? ஒன்றுக்கு தான் சார். எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா, என் வீடு கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும். அவங்க ஊருக்குள்ளே நான் ஆர்டர் போடுவேன். வர வரல எங்கன்னா சுற்றிட்டு கொடுத்துட்டு 2வது ஆர்டர் தான் எனக்கு வருவாங்க. ஆடி போயிடும். ரேண்டம் கமெண்ட் வந்தது ப்ரோ, பட் அன்னோன் லாங்குவேஜா? அன்னோன் லாங்குவேஜ் தான். நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னு புரிகிறதுக்குள்ளே அவங்க கிளம்பிடுவாங்க. Flex that one, simple as you like inside the ring. Fantastic pull shot, rode the bounce. என்னங்க ஸ்கோர் கார்டு இது? யாராவது போய் எடுங்கயா. இது 2 பேரும் ஸ்டெம்பிக்கிட்டே நின்று அப்படி போட்டு நடுவில் கட்ட வேண்டியதானே. வீட்டு நடுவில் போனால் ரொம்ப கேட்குறானுங்க சிஸ்டரு. ஊருக்கு ஒதுக்கு மரமாக போயிட்டோம். ஒரு காய் ஹாஹா ஹோஹோன்னு அனந்த காய் ஓஹோ சொல்கிறான். ஒன்றும் புரியலையா? சிரிக்கிறான் அப்புறம் அவன் ஓஹோ ஹோஹோன்னு சிரிக்கிறான். நீங்கள் தான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. நீங்கள் சிரிச்சு விட வேண்டியதானே. Catch it. அப்புறம் என்ன ஏங்க சும்மா இதுங்க 10,000 வேலை சம்பளத்தில் நானே எத்த பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் பரவாயில்ல ப்ரோ, 130 வந்துட்டானுங்களே ப்ரோ. தான் நம்ம ஸ்கை கடைசியில் டேக் ஓவர் வரலன்னா நேரம் முடிச்சு விட்ருப்பானுங்க. மேட்ச் முடிஞ்சா இன்னும் ஒரு பால் இருக்கும். IPL 1 யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஃபார் மீ 6 = 60. ஆமாம் ப்ரோ, அதுதான் நானும் கேட்குறேன். அவனுங்களாவது ஆஃபர் போடுவானுங்களே, 6 அடிக்கிறானுங்கன்னு போய் சாப்பாடு ஆர்டர் போடுவோம் பார்த்தா தரவே மாட்டேங்கிறானுங்க. தெலுங்குக்காரனுங்க. ஸோ வாயில் நண்பர்களே, வாயில் வால் அதான் ரிவ்யூ ப்ரோ. ரிவ்யூலாம் வேணாம் ப்ரோ, நோ வைடா போட்டு ஒழிங்க. ஏங்க வைட் எடுக்கிறீங்க? நோ வைட் கேட்ச அவ்வளோதான்.
அது பேட்டை சுற்றிட்டாரு. அவுட் இல்லையா? அவுட்டா? So it's the left-hander in next, and he's a fine player to watch as well. அவுட்டா இல்லையா? He's got their tail up. அவுட்டு தானே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்களா? அவுட்டு போட்டுக்காங்க சிஸ்டரே. இவ்வளோ வாங்கிக்கிறேன் Through the field. எல்லாரும். ஏன் வின்னு எல்லோரும் கொண்டாடுவோம். தட்ஸ் 60% ஆஃப் 8 minutes தான் இருக்கும். ஸோ ஐபிஎல் பார்க்கணும். மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்பேன் 6 தென் ஆஃபர் ஸ்விக்கியில் ஷோ ஆகும். தென் அப்படி அதான் ப்ரோ நானும் அப்படி தான் பண்ணுவேன். 6 அடிக்கிறதுக்காக சிஎஸ்கே மேட்ச் பார்ப்பேன். 6 அடிக்க மாட்டானுங்க. அப்புறம் தண்ணியை குடிச்சு படுத்துருவேன். பட் ஓகே இப்போல்லாம் ஆஃபரே இருக்க மாட்டேங்க. ஏய் வெற்றிவேல் மாரிமுத்து வராரு தலைவன் இறங்கிட்டாரு. கடை பக்கத்தில் போயிட்டா அப்படி. ஐயா நண்பர்களே முச்சுவோமா நீ மேட்ச் முடிச்சிட்டானுங்க. இல்லை நான் போய் சாப்பிடுவேன். இதுக்கப்புறம் லைவ் போடுவீங்களா? அதுதான் ஐயோ கேட்ச். ஒரே ஒரு ஹாரர் கேம் போடணும்னு சொன்னேன் இல்லையா? அது இன்னோட டெட்லைன் முடியுது. அது போட்டுருவோமா? ஷார்ட் லைவாவது போட்டு தள்ளிடுவோமா? போடலான்னா மானம் போவோம். கேமில் நட மாட்டோம். இந்தியா வான் ப்ரோ போட்டுக்கோம். இந்தியா வர்சஸ் யூஎஸ்ஏ ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ மேட்ச் முடிஞ்சு இந்தியா வின் பண்ணிட்டோம். பார்த்துக்கிறேன் டைம் இருக்கான்னு. பார்த்தாடி 1 day to leftன்னு இருக்குது. 1 day to leftன்னா 12 முடிஞ்சா இல்லையா? 12 மணிக்குள்ள நான் போடணுமா? They were wise to the run there. Excellent call. It was off the pad and they got through quickly. அந்த கேமில் மாப்பு போடணும் சிஸ்டரி. போடுங்க நான் போய் சாப்பிட்டேன்னா நானும் சாப்பிட்டு தெம்பா வரேன். எஸ் எப்போ ப்ரோ கிரிக்கெட்டில் ஜாயின் பண்ணாங்க தெரியாதா ப்ரோ? போன வேர்ல்ட் கப்லேருந்தே வந்துட்டானுங்க. போன வேர்ல்ட் கப்பில் பயங்கர டஃப் கொடுத்தாங்க. இந்த மேட்ச்சே ஜெயிச்சிருப்பாங்க ஒழுங்காக ஆடி இருந்தால். கடைசியில் சொதப்பிட்டாங்க. சூப்பராக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க தெரியுமா? யூஎஸ்ஏ எப்படின்னா நல்லா நம்ம ஊர் ஆளுங்க தான் இருப்பாங்க. இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இங்கே செலக்ட் ஆக முடியாதவங்கெல்லாம் யூஎஸில் க்ரீன் கார்டு வாங்கி யூஎஸ்க்காக கிரிக்கெட் ஆடி யூஎஸில் செலக்ட் ஆகி இப்போ யூஎஸ் இந்தியாவுக்கு அகென்ஸ்டாக வந்து விளாண்டுட்டு இருக்காங்க. பேர் பார்த்தாலே தெரியும். தான் பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு கைஸ். நல்லா மஜா மேட்ச்சு. The outside edge, good bowling there. Just need to settle down. The timing's all off. These deliveries are there to be hit. Just got to keep a cool head. Got down and rolled the wrist beautifully. கொண்டு வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணுறோம். நான் அவுட் ஆஃப் டெலிவரி வரலாம். USA born people but not green card holders. அதான் அவங்க இல்லைன்னா அவங்க காரங்க தான் அவங்க நாட்டுக்காக. நியூசிலாண்ட்லேயும் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் நம்ம அவங்க தான் இருப்போம். அவங்க போய் சரி ஹைப்ரிட் இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஆளுங்களும் எடுப்பாங்க போய். சரி இதுக்கு மேலே மேட்ச்சு பண்ணிடும். டயர்டாக இருக்கு. Richards hits that hard through cover. Deep cover point needs to make some ground here. Never an extra run on that arm. Great throw back in from the deep.
missed the lot. கேமே லுக் லைக் இந்தியன் பட் தே ஆர் அமெரிக்கன்ஸா ஆமாம் Got ப்ரோ them trying to drive, but messing everything up. மேட்ச்லலாம் பாரபட்சம் பார்க்காம தான் ஆடுவாங்க. அவுட்டு 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 Nicely done by the keeper. அவுட்டுங்க. And taken. Superb bowling. சரி ப்ரோ நான் போய் சாப்பிட்டுன்னு வரேன். அப்புறம் பார்ப்போம். He's the new man இன்னும் in the லைவ் வேறு middle, ஒன்று but ரெடி for now, பண்ணலாம். he's up ரெடி the பண்ணிட்டேன். ஹாய் ப்ரோ Back into bowling. இன்னைக்கு லைவ் Going to improve their figures. A wicket would do nicely. அம்பேர் ஆல்ம மேட்ச்லையும் இருக்காரா? அம்பரா Get at least one here. எதில் ப்ரோ புரியல. அப்படின்னா லைவ் இருக்கா? ஒரு ஹாரர் கேம் என்னோட போட்டே ஆகணும். Someone டெட்லைன் different now to bowl at. Brings a different ரொம்ப set of ஒட்டி வந்துடுச்சு. problems. I feel it's just a matter அது of pitching என்னன்னு the ball up பார்த்துட்டு போட and getting பார்க்குறேன். them onto the front foot. No. Terrible shot. Maybe they didn't pick that up. அது Very late இப்போதைக்கு on the நான் shot. கிளம்புறேன். போய் ரெடி பண்ணாங்க வேலைக்கு ஆகும். ஹாய் ப்ரோ நம்ம பார்ப்போம். ஹை ஐஸ் சாப்பிட்டேன். Clipped away neatly off the pads. Should get four. They didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கேமாக கொடுங்கவா பார்ப்போம். இந்த கேம் டெவலப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. விளாண்டு பார்த்தா தான் தெரியும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்காங்க. The focus after what இதான் happened பாருங்க. last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. அசிபி ப்ரோ கிளம்பிட்டேன். சாப்பிட்டு வேற இருங்க. இந்தியா வானா? ஆமாம் ஆமாம் இருங்க நான் சாப்பிட்டுட்டேன். டாட்டா. பசிக்குதுங்க. அப்போ இருந்து உட்காந்துருக்கேன். 3 மணி நேரம் மேலே ஆச்சு சாப்பிட்டது. Dropped. What a let-off. Some serious questions need to be asked after another poor over. First, how to stop the rot, and secondly, do you use someone else? It's been good bowling. Batters just haven't adjusted to the conditions tonight. Well played. Could be a quick single. I'd say that was the right call not to run again. There's some strong arms out there in the field. Cuts that off well in the infield. India with a massive shout. On the drive, bowling's too good though. Great line and length, beats the edge.
pushed over the rope. That's a brute of a maximum. Hit that one on the up. A fabulous drive for 6. It's almost palpable, the excitement emanating from this crowd at the moment. Cracking shot, leant on the ball and hit strongly through the line. 4 more. Hers on the side of bowling slightly fuller, and they've been put away. Richards is starting to really get on top of this bowling. May need a few changes to hold the momentum. There'll be runs here. Beautifully timed drive, but a smash straight into the bowler's stumps. Oh dear. Battle looks really annoyed with that one. Gone! Oh, well, that's a bit unlucky. The new batter in, but won't be facing just yet. Dubé, the pace bowler, coming into the attack. Got too much room and got what it deserved. Great work, held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. New batter, the right-hander taking guard. We're into the lower order now. First ball for the batter, coming in. Went for the drive, complete miss. Oh, didn't get the feet moving. Played down the wrong line, threw the hands at it, got nothing on the ball. Get that outside the ring field. They'll get at least one here. That shot sees them get their innings started. Taking guard, has been playing really well in recent matches, certainly needs to bring their A game today. Well, that's a wild one. Nothing elegant about that shot, just not timing it at all. Poor play. Straight to the fielder. Yada will be happy with that over. As a captain, that's the sort of reply you need from a bowler after being tapped around a bit. It's been good bowling. Batters just haven't adjusted to the conditions tonight. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary.
Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. Got that away nicely. Got the boundary last ball, punches it into the gap to get a single. Excellent batting. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. That shot allows them to get off the mark. Good return there, back from the deep. 9 runs out of there. United are 88 for 9. They've been pegged back to the point of scoring at a sort of test match rate. Extremely well bowled. Flex that one, simple as you like inside the ring. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. A big swing and a miss. Completely deceived by the lack of pace on that delivery. Massive outside edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitching it on a length is obviously the way to go. Beautiful slower ball, no contact at all. That was just too good. Leading edge, but safe. Batter turned their hands a little too early on that, it seemed. Siraj coming back on here. They've been bowling really well so far. I'd say that was the right call not to run again. There's some strong arms out there in the field. That's high. Is there enough on it? There is. Add that maximum to the scoreboard. Thank you very much. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, just got to accept it and move on. Made a bit of a meal of that delivery.
cracks off the bat. Nice shot. Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control and find the boundary. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Oh my. That's just flown off the middle. A fantastic shot off the back foot. Really well timed. Everyone just had to stand, watch and admire. His delivery just needs to be pitched up on length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. And the innings comes to an end. India will need 111 runs. This total is well below par, and the openers are going to be looking to close this out quickly. The bowlers are going to have to find something to make up for the rest of the batting team's failures. Here we go. First ball. Massive appeal. Might have just been missing though. Finds the edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Edged. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Beats the outside edge. Good bowling there. Khan with a superb delivery. Got them trying to drive, but messing everything up.
great fielding. That ball was flying. That shot allows them to get off the mark. Massive edge, misses everyone, and that's racing away. Threw the hands at it, got it early, but enough on it to get 4. A new bowler is coming into the attack. Onto that early, that could be 4. Caressed that nicely through the gap to the boundary. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Massive outside edge. Big edge. Lovely shot, got back quickly and finds the gap. That showed great skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Sharma has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Rocks onto the back foot, and that is just beautiful. A strong area for them, lifted it up and over towards the rope. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Finds the fielder with that shot. End of the over, 13 coming from it. India, 19 for none. It's been a fantastic start to the power play. 2 overs gone and they're ahead of the required run rate and going at an excellent clip. Oh my, that's just flown off the middle. There was a gap there and pulled away with conviction to the boundary. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Gone. Great catch. Quick reactions. Verma just about ready to go out in the middle. Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. Nice shot. Cut away. Running towards the boundary. That'll take some chasing. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot.
always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right. Big dive from the fielder, tremendous catch. Yadav in the middle, who want to get the feet moving from the get-go. He's got their tail up. Picked away neatly off the pads. Should get 4. Never an extra run on that arm. Great throw back in from the deep. What a shot. He hit that one hard. No need to run. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point chasing that. End of the over, 14 runs coming from it. India 33 for 2. End of the third, exquisite batting. Bowlers have come out with no energy, and the batters have made them pay. It could win them the match. Couldn't get it through the field. Straight drive, mid-off will cut that one off. Too much room and got what it deserved. Flashed away and got it well enough to find the boundary. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Square cut, finds point, no run. Nice shot, runs possible. That over improves their economy rate a bit. They needed it. It's starting to get somewhat messy. 4 overs gone, and it's a very good start to this run chase. Excellent power play so far. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. How will he reply? Over the infield with a cracking shot. Good return back from the deep. Got the boundary last ball, punches it into the gap to get a single. Excellent batting. Massive outside edge. Head was completely still, and they struck that hard, high and long for 6. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas, and the rewards will come. Pulled away, but straight to square leg.
Doesn't beat the infield. End of the over. 8 runs coming from it. India 49 for 2. So that's 5 down in the power play, and the bowlers have been getting the treatment by these batters. They're doing it with ease. Going with spin now. And that's out. Fielder at deep extra cover takes a regulation catch. Singh, the left-hand middle order batter, taking guard. First ball for the batter, coming in. Great commitment. Smacks that away through the gap. Onto that early, that could be 4. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Oh, well, don't even bother running. Expensive over that one. There's going to need to be a serious tactical rethink, but batter's confidence is really growing. United can now have 5 fielders outside the circle. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. Can't get that outside the ring field. Front foot punch down the ground and mid-on in pursuit. Lovely footwork there. I'd say that was the right call not to run again. There's some strong arms out there in the field. Nicely played. It's quick onto that in the infield. Yeah, nice early call. That's an easy run.
Into the over, 5 runs coming from it. India 64 for 3. They've done well. Sometimes after the power play, the run rate can drop a bit, but the batters have kept up the intent they had early on, and this run chase looks secure. Great work, held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. Hardick, the new batter in the middle, right-hander, will want a solid start to their innings. Brilliant diving stop. Nicely done by the keeper. And safe hands from the keeper. Dubé coming in the middle order. Fine-looking left-handed batter as well, can play shots all around the ground. No waiting around, off the mark straight away. And the spectators are absolutely brimming with anticipation. Oh, superb timing. Collects that one, simple as you like inside the ring. No, terrible shot. Well, you can't just skip down the pitch like that. How that isn't a stumping, I'll never know. Nicked it. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Finds the edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. That's a solid shot. Massive outside edge. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Thick edge. The score is now 66 for 5.
Nicely played. Runs one. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Shot, should be runs here. Good return there, back from the deep. I'm surprised they didn't go for a third. Would have been a very simple run. Nice shot, runs possible. Oh, that's cut off nicely, 4 runs saved. On target there with that throw, despite the distance. I'd say that was the right call not to run again. There's some strong arms out there in the field. Yep. Nice shot. Into the 10th over, India, now 75 for 5. Brilliant. That'll take some catching. Hit that so hard. Pressed forward, got the body shape right and launched it. One for the textbook. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. Finds the fielder with that shot. Onto that early, that could be 4. Overstepping, just a little too eager on that delivery. Boundary last delivery, is that the sign they're trying to push the run rate? Nice shot, just a flick off the pads. Another pour over completed. The batters are starting to have a field day out there. The momentum, it's all in one direction. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. Might look to go big again here.
shot, just incredible. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot and couldn't find a gap. What a shot, lovely on drive, and there's little chance of anyone catching that. End of the over, 7 runs coming from it. India a 98 for 5. They've done well. Sometimes after the power play, the run rate can drop a bit, but the batters have kept up the intent they had early on, and this run chase looks secure. Couldn't get it through the field. That's high. Is there enough on it? There is. Add that maximum to the scoreboard. Thank you very much. That's a brilliantly timed shot off the back foot. It just flew to the boundary for 6. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Edged, unplayable. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. The outside edge, good bowling there. Oh, didn't get the feet moving, played down the wrong line, threw the hands at it, got nothing on the ball. Another over where runs just too easy to find. These batters are seeing the ball really well and the confidence is starting to build. They've been asked plenty of questions by the bowlers, but the batters have had all the answers so far this innings. Very well played, could be a quick single. Doesn't beat the infield. Too good. That is huge. That was seen so early. The timing was brilliant and that has stayed hit. Fantastic. ஹாய் guys, இங்கே வந்துட்டு ஏட்டா மேட்சை முடிச்சுட்டானுங்க. Been an amazing match. Hope to see you again soon. இப்போ சாப்பிட்டு வேலை இருக்குது. இன்னும் லைவ் ஆட்டம் போடணும்.
மைவந்தோட முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே